Hi guys, good morning. I'm here sa Kinrukui Garden. Yeah, that's the name. It's one of the top 3 beautiful garden in Japan. So I'm here sa Kanazawa. It's my last day here and after this I'll be in Kyoto and Osaka. Hmm. Pero later this afternoon I'll be going to Toyoma. Eto siya, covered pa rin siya ng ice yung daanan. Yung, pero ito clear of course. Some stuff clear, guys. Ayun. じゃあこれとこれもね、そしたらもう So that's the plum tree something. So nag-ano na siya. Early sign of blooming. Yeah, yeah, look. Look, it's going in now. Ayun na ako. Dito na. Dito na. Okay, I'm gonna go here. Dito din ako kanina. Pero ano lang to. Mabilisan kasi I'm gonna go na. I'm going to di Kanazawa. Ang tawag doon? Kanazawa Castle. Diba? Yeah, maganda sana nung weekend, yun yung kasi yung nag-snow. So maganda sana siguro to, dreamy. But during that time nasa ano pa ako Tokyo. Yeah. Maganda to pag kasi ang daming cherry blossom sakura. Yun plum. Then yung mga other side, mga cherry. Ang dami. So maganda to. Pag cherry blossom. So yeah. Gusto ko bang bumalik dito. Maganda. Then autumn I think. Pag autumn to makulay-kulay. I think that's the entrance. Diyan ako kanina. Diba? Plum Grove. Doon, may Plum Grove. I'm gonna go there. May mga staff kanina na naglilinis. Naghuhukay nung buti na lang nilinis nila, nilagyan nila ng sand. Otherwise, madulas to. Kasi madulas talaga yung yelo. Lalo na pag tumigas. Oh, this place is good. Ito yung mga madulas.
Ganda, no?水の音がさ、綺麗でよくない？ I'm not sure if this is the exit, but yeah. Oh no. I don't know. Not sure. Good na rin. Yung lake. Oh, hindi ako napunta dito. The lake here in Kinrukuen Garden.